Welcome to AILTS American Integrated English Program. Take your books. We have come here to the video number 130 and interview questions. We have come here to the 26th video. I.E.L.T.S International English Level Testing System, where we check on your reading, writing, listening and speaking. So speaking, three stages are there. Stage 1, Stage 2 and Stage 3. Stage 1, where we speak, interviewer speaks with you to make you to feel comfortable, make you to feel warm, make you to get away from your fear, hesitation and shyness. Now coming here, category 5, describing things. Describing things. So fifth topic is media. What do you mean by media? Media is television, media is radio, media is newspapers, media is the magazine. So medias. So through medias, this is what the topic you have to describe about the medias. Number 1, what type of books teenage boys and girls like to read and why? What type of books they read, man? They read story books, they read fiction, they read fashion technology related books, right? Okay. What type of books men like to read? Journal, magazines. What type of books? Any other books? Terror books, general knowledge books. What type of books women like to read? Women like to read about fashion. Women like to read about stitching. Women like to read the books about cooking. So what are the advantages of reading books? What are the advantages of reading books? You can gain knowledge. You can master in your field. You can develop your current affairs. You can improve your communication. You can develop your language. So these are the advantages of reading books. What books are popular in India? What are the books which are popular in India? Could you tell me? Abdul Kalam has written a book. What is the book? Wings of Fire. Gandhi has written a book. My Experience with the Truth. Nehru has written a book. Discovery of India. So these are the books which are popular in India. And presently, what are the books? Books, motivational books, fictional books. Which is the best for reading, fiction or non-fiction books? Fiction books are the story books. Non-fiction books are the what? Autobiographies and real life books, story books, right? Which is your favorite book and why so? Which is your favorite book and why? Could you tell me? In your language, it may be Ponniyin Selvan. In your language, it may be something related to politics, cinema, religion, culture, science, anything. You could say, why children like pictorials in books? Why children like pictorials in books? What do you mean by pictorials? In children books, there will be pictures, so they can easily understand. It will be entertaining them. So pictures with colors, this is what the children love. What's the difference between reading books and watching television? What's the difference between reading books and watching television? Could you tell me? Reading books makes you read at any time. Yes, watching television, the program keeps on coming and going. It is pictorial oriented, pictorial oriented, which television. Reading, you just read. Your mind is fully involved. Your eyes, you just read, interpret and get. But there, it all goes in an action, right? Television. Which gives more knowledge, reading paper, books and watching television? Which gives more knowledge, reading papers, reading books or watching television? There are people, by reading newspapers, they gain a lot of knowledge. There are people who read books and gain knowledge. There are people who watch television and gather information, right? So which is the best way of gaining knowledge? So my dear friends, you have to speak on this topic, describing media, for 2 minutes. And these are the discussion questions, where each discussion question you have to answer for 1 minute. Right?
Now describing a holiday. Day, you know, day, morning to night. Holiday, holy day, isn't it? It's called holy, holy. So special day. It is called holiday. Describing a perfect holiday. You should say about a perfect holiday. You should say where you would go during your holiday. You should say about your perfect holiday. Where you went. Which place have you went? When would you go? So usually during the time of holidays, where would you go? People go to beach. Some people go to plazas. Some people go to restaurants. So where would you go? When would you go? During holidays, morning to evening time is there. Some people go in the evening. Some people go in the morning. Some people go for swimming, horse riding. So according to that, they change the time and go, right? Library, museum. Where do you go? Whom you would go with? Whom you would take with? Is it your boyfriend or girlfriend or father, mother, brother, sister, friends or relations? Whom you would go with? What are you going to do with? So both of you go there. So what are you going to do with whomever you're going with? What do you think a perfect holiday is? What do you think a perfect holiday is? Morning to night is a day. And what a perfect holiday should be. And coming here, discussion question. Each discussion question you have to speak for 1 minute. What should the government do to attract international tourists? So Chennai like place, you want international tourists to come here. So what should the government of Tamil Nadu or the government of India should do to attract foreign tourists to come to India? So what should the government do to attract international tourists? What should the people in a country do to attract international tourists? The government, what does it do to attract international tourists? What should the people do to attract the international tourists? So what should the people do? A tourism industry will develop in future. In future, what do you think the future of tourism development in India? So these are the answers which you should give. Category 5, this is the 5th division we have come. The topic here is travel. What do you mean by travel? Travel is going abroad. So tell an interesting trip you have taken. Any interesting trip to Singapore, Malaysia, Dubai, America, France. So any trip you can tell. Where you went, maybe inside India also, okay? Where you went, which place you went. When you went there, when? Is it in the month of August, September? Which year you have gone? Whom you went with? Whom you went with? Whether you went with your family or friends. What did you do there after going to that particular place? Either it may be Taj Mahal or Mumbai, or Delhi, Kashmir, Simla, whichever place it is. So what did you do over there? You have to speak for 2 minutes. And next topic is category 6 is environmental. Environmental. What do you mean by environmental? The surroundings. The surroundings. See, Chennai is a place where we live. Do you think that we get a pure oxygen? It's all polluted. Lot of cars, lakhs of cars, they pollute. Give away all the carbon dioxide. There's no much of trees to absorb the carbon dioxide and give oxygen. So we are short of oxygen. Water is polluted. Noise is polluted. The sound, atmosphere is completely polluted. Greenhouse effect, and then global warming, whatnot, everything is there. So, say about an environmental problem. Say about one environmental problem. Either water pollution or noise pollution, sound pollution, air pollution, any one pollution you just say. You should say, what is it? What's that? How long the environmental problem is. How long the problem is continuing. 5 years, 10 years. In Kodaikanal, a problem has happened. It's continuing still now. In Tirupur, where the industries are there, you find a lot of problems are there. In Chennai, you have water problem. It is not safe to drink the metropolitan water or the
the water which is supplied by corporation, so people buy in cans. So how long the environmental problem is? How did the environmental problem affected the people? How these type of problem, environmental problem, affect the people? What can we do to solve the environmental problem? Say anything, air pollution or water pollution. To solve this problem, what should we do? So, question, 1 minute you have to speak. What should the government do to protect the environment? So, what should the government do to protect the environment? See, in America, yesterday one gentleman has told, even number cars are asked to use their car on one day. The next day, the whole number cars, they should use it in the other day. So this way, these are some of the ways the government is trying to save the environment. Then, a lot many schemes are there. What causes the environmental problem? What causes? Plastic is a cause. All the petrol, diesel, oil, emanation of carbon dioxide is a cause. Then, what are the causes of environmental problems? So you should say, and next, see, water, air, sound and pollution, these causes environmental problems. So water, you pollute the water, you pollute the air, you pollute the sound. So these are the pollutions which causes environmental problems. So my dear friends, what we have seen is the books or the media. The topic next is describing a holiday. Then a topic on travel, a topic on environment. So you should speak on these topics, right? So now I request one young gentleman to come forward and you have to speak. Let us start with you. Okay, let us start with some of the gentlemen. Then after that he can continue. You can take any topic and you should speak on that. Thank you. Good morning to one and all. Today we have selected for what kind of books men like to read. For in India, they have passed for one age of men's. All are for read in Bhagavad Gita, for Mahabharatam, for like Hindus. For have lot of message in the books, for devotional, for futures, brightness, everything. For in Hindu hosts all, the before starting the case we have promised on the Bhagavad Gita books because it's for pure. They have a lot of devotional words, every words for give the bright future for everyone because that's why for the Hindus mostly all are like for Bhagavad Gita from Mahabharatam. That's it. Thank you. So here gentleman has said that in India the most of the people read the spiritual oriented book or the great epic called Mahabharata. Elders, most of the Indians they read. It gives immense strength of mind, immense knowledge, spirituality. It develops the person's personality. So he says, in my country, it is the Mahabharata which mostly read. Yes, I request Nisha to come forward. And she's an I.E.L.T.S taker. Let us see what she speaks. Choose a topic and you are supposed to speak for 2 minutes. Hi, I'm Nisha. What kind of book men like to do? I think men likes fiction book. What kind of book? What kind of books women like to read? About how to cook food, this type of. What are the advantages of reading book? The advantages of reading book are we can learn more about history, culture, different types of culture. What books are popular in India? I think there are storybook, which is the must for reading fiction or non-fiction. I think non-fiction book are good. Why children like spectacles in book? I don't know. Thank you, sir. So we have a young gentleman who has finished his BE mechanic and he's going abroad
to do his further studies in Italy. So I request the gentleman to come forward and speak for 2 minutes. Good morning, I'm Madhusudan. What type of books teenage boys and girls like to read and why? Teenage boys likes romantic books. Teenage boys likes romantic books to read. They feel immense pleasure in that. What type of books men like to read? Men like to read horror books. What type of book women like to read? Women likes fashion and technology, so they like to read fashion and technology books. What are the advantages of reading books? The advantages of reading books is by reading books we can improve the vocabulary, and we can get the immense what books are popular in India. In India, many books are popular. I like to read horror books and fiction books. Which is the best for reading fiction or non-fiction books? I prefer fiction books because they are more entertaining than non-fiction books. Which is your favorite book and why so? My favorite book is Harry Potter. I find it very interesting. Why children like pictorials books? Pictorials are used so that children can relate to that story easily and they find it entertaining. What is the difference between reading books and watching television? While reading books, it can get bored. So while watching television, the people don't get bored and they can watch freely while watching television, and they can relate to the media easily. Which gives more knowledge, reading paper, books, or watching television? I find watching television gives more knowledge than reading papers and books. Thank you. Thank you, Madhusudanan. And I request a young girl who wants to go to UK for the studies, please come forward. You may choose the topic here. Hi, my name is Aditrani. Category 5, describing holiday. Where would you go? Would you go Delhi? When would you go? I would be go in holidays last week. Whom would you go with? I go with friends and family. What are you going to do with? I do go to pictures and mall and enjoy very much. What do you think a perfect holiday? My perfect holiday, I enjoy and eat so much, and the uh, so much things are and knowledge to get, and perfect holidays mine. Then category 5B, travel. Let an interesting trip you have taken. I have taken to Goa. Where you went? I I went last week. When you went there? I went there to last 2 weeks. Whom you went there? I went with families and friends. What did you go to? What did you do go there? I go to there for seeing beach and enjoy very much. Thank you. So I request you, gentlemen, to come forward and just select a topic. He is an I.E.L.T.S taker. Yes. Good morning to everyone. My name is Madesh, and I will select the topic is travel. Travel is nothing but we have to move one place to another. That's travel. Tell an interesting trip you have done. I think last month I went to Tirupati. That's my interesting trip. Where you went? I went to Tirupati. That's it. When you went there? I went last month. When you, whom you went there? I went there with my family. What did you do there? I praise the Lord Krishna. Category 6, environment. Environment is nothing but our surroundings. Say about an environmental problem. Environment will get defect by we are using day to day
products, life products. It mostly get defect from pollution, air pollution, by using cars and motorcycles. How long the environmental problem is, I don't know if we will be perfect in all the things. We surely comprise the environmental pollution. How did the environmental pollution affect the people? It will affect by lot of problems, by air pollutions and chemical pollutions, a lot of things. What can we do solve the environmental problem? I don't know the answer of this question. That's it. Thank you. Don't say don't know. Also, I request Chitra to come forward. My name is Chitra. I am taking the topic environment. Environment is surrounding the earth is called environment. The environment problems is going on 10 years. How the environment problem affect the people? Environment problem affect the people, heart and headache, so many diseases are coming. What should be solved environment problem? To control the vehicles and polluted things. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைந்த ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது பேச்சு திறன்களை வளர்த்துவதற்காக I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், கேட்கு ஆங்கிலம், பேசக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இவைகளை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ நண்பர்களே, இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ், நேர்முக தேர்வு கேள்வி. டிஸ்கிரைபிங் மீடியா, மீடியா என்றால் என்ன? ஊடகங்கள் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன்னா டெலிவிஷன், இன்டர்நெட்னா இன்டர்நெட், புக்ஸ், மேகசின்ஸ், டெய்லி பேப்பர்ஸ், இவைகளெல்லாம் மீடியாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மீடியா என்பது பன்மை, ப்ளூரல். மீடியம் என்பது சிங்குலர். வாட் டைப் ஆஃப் புக்ஸ் டீனேஜ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் லைக் டு ரீட் அண்ட் வை? என்ன மாதிரி புஸ்தகங்களை டீனேஜ் பையன்களும் பெண்களும் விரும்புகிறார்கள்? ஏன் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்? டீனேஜ் பையன்கள் பெண்கள் எந்த மாதிரி புஸ்தகங்களை விரும்புகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும். காதல் புஸ்தகங்கள், ரொமான்டிக் புஸ்தகங்கள், ஜெனரல் நாலேஜ் புக்ஸ், பொது விஷயங்களை படிக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் என்று நீங்கள் விடையளிக்கலாம். வாட் டைப் ஆஃப் புக்ஸ் மென் லைக் டு ரீட்? ஆண்கள் என்ன வகையான புஸ்தகங்கள் படிக்கிறார்கள்? சிலர் ஜோதிடத்தை படிக்கிறார்கள், சிலர் இதிகாச புஸ்தகங்களை படிக்கிறார்கள், சிலர் தத்துவ புஸ்தகங்களை படிக்கிறார்கள். ஸோ ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் என்று சுயசரிதைகளை படிக்கிறார்கள். வாட் டைப் ஆஃப் புக்ஸ் விமன் லைக் டு ரீட்? பெண்கள் விரும்பக்கூடிய படிப்பு புஸ்தகங்கள் எது? அது நீங்கள் சொல்லலாம். வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரீடிங் புக்ஸ்? புஸ்தகங்கள் படிப்பதால் அனுகூலங்கள் எவை? வாட் புக்ஸ் ஆர் பாப்புலர் இன் இந்தியா? இந்தியாவிலே மிக புகழ் வாய்ந்த புஸ்தகங்கள் எவை? விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் ரீடிங் ஃபிக்ஷன் ஆர் நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ்? இந்தியாவிலே படிப்பதற்கு சிறந்த புஸ்தகங்கள் எது? கதை புஸ்தகங்களா, ஃபிக்ஷன்? நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ்னா உண்மை சம்பவ புஸ்தகங்களா? விச் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் புக் அண்ட் வை? எது உனக்கு பிடித்த புஸ்தகம், ஏன்? வை சில்ட்ரன் லைக் பிக்சோரியல்ஸ் இன் புக்ஸ்? ஏன் குழந்தைகள் புஸ்தகங்களிலே வரைபடங்கள் வரையக்கூடிய புஸ்தகங்களை விரும்புகிறார்கள்? வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் வாட்சிங் டெலிவிஷன்? புஸ்தகங்கள் படிப்பதற்கும் டெலிவிஷன் பார்ப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாடு எவை? புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக ரொம்ப நேரம் எடுக்கிறது. வாட்சிங் டெலிவிஷன் கண்களால் பார்க்கிறீர்கள், மனதிலே உடனடியாக பதிந்து பிடிக்கிறது விஷயம், அது விஷுவல் என்று சொல்கிறோம். Which gives more knowledge, reading paper, books or watching television? எதை படித்தால், எதை பார்த்தால் உங்களுடைய பொது அறிவு மேன்மை அடைகிறது? புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாகவா, டெலிவிஷன் பார்ப்பதன் மூலமாகவா, அல்லது தினசரி செய்தித்தாள்களை ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போன்ற தினசரிகள் படிப்பதன் மூலமாகவா, அல்லது டிஸ்கவரி சேனல், CNN, அப்புறம் எத்தனையோ டிவி சேனல்ஸ் இருக்கிறது, இதை பார்ப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய அறிவு பெறுகிறதா? நீங்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். அடுத்தது கேட்டகரி 5, டிஸ்கிரைபிங் ஹாலிடே. ஒரு விடுமுறையை பற்றி நீ சொல்ல வேண்டும். இந்த தலைப்பின் கீழ் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும்.
Describing a perfect holiday. ஒரு சரியான விடுமுறை நாளை பற்றி, விடுமுறையை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். You should say, நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Where you would go. ஒரு விடுமுறை என்று வந்துவிட்டால் எங்கே நீ செல்வாய். அது உதாரணத்துக்கு கோவளம் பீச்சாக இருக்கலாம், அல்லது மாமல்லிபுரமாக இருக்கலாம், ஒரு ஷாப்பிங் மாலாக இருக்கலாம், ஒரு சினிமா தியேட்டராக இருக்கலாம், பீச்சாகவும் இருக்கலாம். When would you go? காலையில் போவாயா, மதியம் போவாயா, ஈவினிங் மாலை நேரம் போவாயா, இரவு நேரம் போவாயா? Whom you would go with? யாருடன் செல்வாய்? நண்பனா, தோழனா, தோழியா, சகோதர சகோதரிகளா? What are you going to do with? அவர்களுடன் என்ன செய்ய போகிறாய் அங்கே? What do you think a perfect holiday is? ஒரு சரியான விடுமுறை நாள் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும்? அதனுடைய அம்சங்கள் என்ன? ஸோ டிஸ்கஷன் கொஸ்டின், விவாத கேள்விகள். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கு, அதாவது நிமிடம், வினாடி, நிமிடங்கள், ஸோ 60 செகண்ட்ஸ் நீங்கள் பேச வேண்டும். வாட் ஷுட் த கவர்மெண்ட் டூ டு அட்ராக்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட்? இப்போ இந்தியா போன்ற நாடு, தமிழ்நாட்டிலே, தமிழ்நாடு போன்ற ஒரு மாநகர, ஒரு மாநிலத்திலே, சென்னை ஒரு நகரத்திலே எப்படி சர்வதேச அளவிலே சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்திழுப்பது? நமக்கு பீச் இருக்கிறது, பெரிய பெரிய பிளாசாஸ் இருக்கிறது, அப்புறம் கோயில்கள், ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த கோயில்கள் இருக்கிறது, மாமல்லபுரம் இருக்கிறது, ரிசார்ட்ஸ் இருக்கிறது, சிறந்த கல்வி மையங்கள் இருக்கிறது, சிறந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கிறது, சிறந்த கல்லூரிகள் இருக்கிறது, மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கிறது, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கிறது. எப்படி இந்த சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்திழுப்பாய்? அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும்? What should the people in a country do to attract international tourists? அங்கே நாடு என்ன, அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும்? மக்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காக? How would the tourism industry will develop in future? எதிர்காலத்தில் சுற்றுலாத்துறை எப்படி வளரும்? கேரளாவிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, சிங்கப்பூரிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, மலேசியாவிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, இந்தியாவிலே எப்படி வளரும் எதிர்காலத்திலே? ஸோ ட்ராவல். அடுத்ததாக பயணம். Tell an interesting trip you have taken. நீ எடுத்த ஒரு அருமையான ஒரு சுற்றுலா பயணம் எது? அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? Where you went? எந்த நாட்டுக்கு சென்றாய்? ட்ராவல் என்றாலே வெளிநாடுக்கு செல்வது, உள்நாட்டுக்கு செல்வது பயணம், டூர் என்று சொல்கிறாய். வெளிநாடு செல்வது ட்ராவல், டூர் என்றால் உள்நாட்டிலே பயணம் செய்வது. பிக்னிக் என்றால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு செல்வது பிக்னிக். ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவதெல்லாம் பயணம் என்று சொல்கிறார், கிடையாது. ட்ராவல் என்று சொல்கிறார், கிடையாது. பக்கத்திலே சென்று பார்ப்பதை கம்யூட்டர் என்று சொல்கிறோம். கம்யூட் என்றால் என்ன? பயணிப்பது. பிக்னிக் என்றால் என்ன? ஒரு பக்கத்தில் இடத்திற்கு செல்வது, பொழுதுபோக்குவதற்காக. டூர் என்றால் என்ன? உள்நாட்டிலே பயணம் செய்வது. டிராவல் என்றால் வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்வது. எக்ஸ்பிடிஷன் என்றால் என்ன? சாகச பயணத்தை மேற்கொள்வது. நேவிகேஷன் என்றால் என்ன? கடலிலே பயணம் செய்வது. ஸோ பயணத்திற்கு பலவிதமான வார்த்தைகள் இருக்கிறது. Where you went, when you went there, எப்பொழுது அங்கே சென்றாய்? Whom you went there, யாருடன் அந்த பயணத்தை மேற்கொண்டாய்? What did you do there? இது சிங்கப்பூராக இருக்கலாம், மலேசியாக இருக்கலாம். அங்கே சென்று என்ன செய்தாய்? ஸோ என்விரான்மெண்டல், சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. சுற்றுப்புறம், என்விரான்மெண்டல் என்றால் சுற்றுப்புறம். ஸோ சே அபவுட் an environmental problem. இங்கே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பிரச்சனைகளை பற்றி ஏதாவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா என்று பார்க்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு. வாட்டர், நோ பியூர் வாட்டர், சுத்தமான தண்ணீர் கிடையாது. ஏர், நோ ப்ராப்பர் ஏர், கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வருகிறது. ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லலாம். யூ ஷுட் சே வாட் இஸ் இட், என்னது? ஹவு லாங் த என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் இஸ், எத்தனை ஆண்டு காலமாக அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பிரச்சனை இருக்கிறது. கூவத்திலிருந்து கொசுகள் உற்பத்தியாகிறது. ஸோ அந்த கூவ பிரச்சனை நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. கழிவுகள் ஆற்றிலே போடப்படுகிறது. ஹவு டிட் த என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் அஃபெக்ட் த பீப்புள், என்ற சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பிரச்சனைகள் எப்படி மக்களை பாதிக்கிறது? யூ ஷுட் சே இட் பிரிங்ஸ் டவுன் த ஹெல்த். அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது? ஐசைட் ப்ராப்ளம், அப்புறம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம், ஸ்டமக் ப்ராப்ளம், அப்புறம் ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம், வாட்டர் குடிக்கிற மூலியமாக டைஃபாய்டு, என்ன பல விதமான நோய்களை சொல்லலாம். What can we do to solve the environmental problem? இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அடுத்து டிஸ்கஷன் கொஸ்டின், விவாத கேள்விகள். ஈச் கொஸ்டின்
ஒரு நிமிடத்திற்கு நீங்கள் பேச வேண்டும். வாட் ஷுட் த கவர்மெண்ட் டூ டு ப்ரொடெக்ட் த என்விரான்மெண்ட்? அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாப்பதற்காக? பிளாஸ்டிக் ஷுட் பி பேண்ட். பிளாஸ்டிக் உபயோகம் தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும். பழைய பஸ்களுடைய அனுமதி தடுக்கப்பட வேண்டும். கழிவுகளை சரியான இடத்திலே போட வேண்டும். கழிவுகள் மறுசுழற்சி செய்யப்பட வேண்டும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் சே. வாட் காசஸ் த என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்? எது இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பிரச்சனைகளை உருவாக்கிறது? இந்த வாட்டர், தண்ணீர் சுத்தமாக இருக்கிறது, வாட்டர் கெட்ஸ் பொல்யூட்டட். ஏர், காற்று நன்றாக இருக்கிறது, ஏர் கெட்ஸ் பொல்யூட்டட். சவுண்ட், அமைதியாக இருக்கிறது, சத்தங்களிட்டு அந்த அமைதியை கெடுத்து விடுகிறார்கள். அண்ட் பொல்யூஷன், தீஸ் காசஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ். இவைகள்தான் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதிக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.